kulaklıkları, you can take it. Günaydın, good morning. Efendim, biraz gecikmeyle de olsa oturumumuza başlayacağız. Hepinize tekrar günaydın diyorum kulaklıklarını yeni takanlar için. Bu sabah oturumunda okul temelli yaklaşımları inceleyeceğiz. Uyuşturucuyla mücadele konusunda. Okullar bildiğiniz gibi çok önemli ve en büyük tehdit altında bulunan kesimde talebeler, öğrenciler, genç nüfus. Dolayısıyla bugün çok değerli 4 konuşmacımız var. Onlar bize kendi ülkelerinden de canlı uygulama örneklerini verecekler. Ümit ediyorum oturumun sonunda bir hayli aydınlanmış olarak ayrılacağız. Sırasıyla konuşmacılarımız Doktor Inga Bankauskienė, Litvanya'da kendisi. Litvanya Uyuşturucu, Tütün ve Alkol Kontrol Departmanı'nda bölüm başkanı. Litvanya'da psikoaktif madde kullanılmasının önlenmesine yönelik iyi bir uygulamayı anlatacak bize. İkinci konuşmacımız Pier van der Kreft, kendisi Belçika'dan. EUDAP ağı Unplugged Uyuşturucu Madde Önleme Programı'nda kendisi koordinatör, konuda uzman bir araştırmacı. Kendisinin deneyimlerinden burada istifade edeceğiz. Üçüncü konuşmacımız değerli Genel Müdürümüz Savaş Yılmaz, Yeşilay Genel Müdürü. Türkiye'de bağımlılıkla mücadele eğitim programını anlatacak ki bu bizim Yeşilay'la Milli Eğitim Bakanlığı olarak ben de kendimi tanıtmadım belki. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürüyüm. Savaş Bey'le geçen yıl yaptığımız bir protokol vardı. Bizim Yeşilay'la göz ağrımız diyebiliriz. O protokol başarıyla yürüyor. O çerçevede yapılanları zannediyorum aktaracak. Ve son konuşmacımız da Doçent Doktor Marilyn Clark. Kendisi Malta'dan. Malta Üniversitesi Psikoloji Departmanı'nda çalışıyor. Bayan Clark da bize Malta'da eğlence amaçlı marihuana kullanımının kullanıcılarının kariyerlerinin araştırılmasına yönelik yapılan bir çalışmadan örnekler verecek. Menüyü gördüğünüz gibi bir hayli zengin, çok güzel. Hem Litvanya, Malta, Türkiye farklı ülke uygulamaları var. Hem de okul tabanlı, okul temelli yaklaşımları da burada görmüş olacağız. Doğrusu ben böylesi bir oturumda başkanlık yapıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Evvela bunu paylaşarak giriş yapmak istiyorum. Çok da lafı uzatmak istemiyorum. Genel bu sempozyumun genel kuralı olarak konuşmacılarımıza 15 dakika vereceğiz. 15 dakikanın sonunda da 5 dakika müzakere, discussion, tartışma için vereceğiz. Sonrasında bir konuşmacıyla ilgili iş bittikten sonra bir diğerine geçeceğiz. Dolayısıyla usul bu. Buna da ben bütün konuşmacılarımızın riayet edeceğini ümit ediyorum. Son birkaç dakikaları kaldığında kendilerini uyarabilirim. Bunu kabalığıma değil ama programın formatına versinler lütfen. Güzel bir oturum olması temennisiyle ben ilk sözü Doktor Inga Bankauskienė'ye vermek istiyorum. Buyurun efendim.
tür konferanslarda genelde olan teknik bir aksaklık var anlaşılan. Ama arkadaşımız çözdü. Buyursunlar. Good morning, dear organizers of the symposium, dear participants, guests, ladies and gentlemen. Objective of my today presentations are to describe substance use prevention intervention importance in the school setting, to highlight substance use prevention and life skills programs implementation in Lithuania, and to spotlight psychoactive substance use prevention development assumptions in Lithuania. Why school-based substance use prevention? In the school setting, children in Lithuania and other countries spend a great proportion of their time. And schools have more influences. Sorry? Oh, okay. Schools have more influence on the lives of young people than any other social institution, except the family, and provide a setting in which friendship network develop, socialization occurs, and norms that govern behavior are developed and reinforced. Negative social factors especially affect young persons and children, those value system is fragile and vulnerable. The relevance of psychoactive substance use is supported by the substance use among school children prevalence data in European Union and Lithuania. And for example, 32% of Lithuanian students 13-16 years old tried smoking at the age of 13 or younger. 67% of Lithuanian students tried alcoholic beverage at the age of 13 or younger. Based on the data of the Ministry of Education and Science, in 2012, use of alcohol, beverage, and tobacco products is reported as one of the essential problems, together with bullying, violence, and school attendance problems in Lithuania. And prevention is like a speed bump to promote health and safety in school, and the goal are to slow down the age of the onset of substance use for youth. It is essential to include all psychoactive substances in any discussion of prevention, despite social and legal differences, for the following reason. The use of any substance enhances the risk of using other. For example, yearly alcohol or tobacco consumption increase the risk of illicit drug use. And many factors known to be responsible for the onset of drug use, such as family or peer group influences, are largely independent of a specific substance use. If a prevention intervention is to be credible to the young people, it must include illicit substances, which young people see adults abusing on a daily basis, and information on specific substances is clearly necessary, but providing such information does not play a major role in many preventive activities. Implementation of skills-based education to prevent psychoactive substance use in Lithuania also concentrated in the school setting. And life skills and psychoactive substance use prevention programs are divided into 3 categories. International programs, prepared by the International Office and implemented at the international level and in the Lithuanian also. National programs prepared by national experts and implemented according to Lithuanian education system. And adapted foreign programs from foreign countries implemented in Lithuania according to Lithuanian situation needs education system. And there are 4 international life skills and psychoactive substance prevention programs that were implemented in Lithuanian schools. There are ZIPIS Friend, Early Prevention and Social Emotional Development Program for children aged 5 to 7 years. Second step, Program of Social Emotional Skills Development for School Children. First, second forms, Crossroad of Teens, Lions Quest Program of Life Skills Education, forms 5 to 8, and the program Unplugged, Program for Prevention of Tobacco, Alcohol, and Drug Use for School Children aged 12-14.
years. And there are 7 national programs in Lithuania, and also 3 adapted foreign programs. Programs Snowball, Swedish program adapted for Lithuanian called Linus Assistance to Children, and Pompidou Group program Education of Children Life Skills. I would like to mention that in 2007, Drug, Tobacco, and Alcohol Control Department in Lithuania started the implementation of the project addressing education of children life skills in cooperation with the European Council Pompidou Group. And following the Pompidou Group methodological material, training events for teachers and specialists, psychologists, social workers, social pedagogists were organized, and since 2007 are implemented in schools. Based on the data of the Ministry of Education and Science, in 2012, Pompidou Group program was implemented in more than 100 schools out of 1,242. And there are 4 ways how to implement skill-based education in Lithuanian schools. Carry subject like skills-based education to prevent psychoactive substance use integrated into an existing subject relevant to the issues, such as health education, or unit of work is integrated into a class meeting. Separate subjects, life skills-based education taught as a specific subject to address substance use prevention. And the third, integration, skill-based education, included superficially in all or many existing subjects through regular classroom teachers and other settings. It's like after-school activities, peer education, and various projects. Implementation of psychoactive substance use prevention program in Lithuanian schools is mandatory in every grade. At least it's 4 hours during the school year. Comparing results of the program's implementation in 2010-2012 in Lithuanian schools for the purpose of developing children's life skills, it is noticed that in 2012, only 1 life skills education program, Zippy's Friends, received less popularity. In 2012, popularity of the program, Life Skills Education for the School Children of forms 5 to 8 remained the same, and popularity of all other programs increased. Based on the data of the Ministry of Education and Science of Lithuania in 2012, the most popular prevention program in Lithuanian schools was the program for prevention of use of alcohol, tobacco, and other psychoactive substances, which was approved by the Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania. This program was implemented by the absolute majority of schools, 950 schools out of 1,242. Previously, I mentioned that life skills education, psychoactive substance use prevention programs in Lithuania schools become increasingly popular. But the main question is which programs are the best and which programs are effective. And accreditation of prevention programs can help to answer to this question. In 2012, the National Center of Special Needs Education and Psychology in Lithuania, together with 6 partners, started to implement project creating safe environment in school. There are 6 main project activities, and 3 of them are connected with the prevention program's accreditation system in Lithuania. Establishment of accreditation criteria and supporting documents, implementation of accredited programs, development of new prevention programs. The goal of prevention programs accreditation is to evaluate and help schools to choose effective prevention programs of high quality that meet their needs. Accreditation of prevention programs for schools that aim to prevent alcohol, tobacco,
other psychoactive substances, HIV, violence, suicide, human trafficking, law violence, also social, emotional, and life skills training programs. In these slides, you see accreditation process divided into 3 stages: program proposal, program evaluations by assessors, experts, according to the same criteria, implementation of accredited prevention programs using project funds, or rejection of the programs as inapplicable according to the accreditation criteria. Accreditation criteria: the program must be relevant, correspond to the national education policy and its implementation strategy. The program must carry the goals of the basic competencies training, which are determined in the preschool, primary, and basic education programs. Program goal must be substantiated, clearly defined. The objectives must be particularly and feasible. Program must be thoroughly empirically based. Program goals, objectives, and methods must be consistent. Planned activities must seek these goals. Criteria and measures of the program's impact and effectiveness evaluation must be provided in the program. Program proposal must be ready to implement it properly, to have right qualification. 17 prevention programs were proposed during 2013-2014, and each program was evaluated by 3 independent assessors. The Accreditation Commission considered the evaluation and recommendations of the independent assessors and decided to accredit 7 prevention programs, and 5 programs were suggested to be revised. 7 prevention programs were accredited. They are Zippy's Friends, Apple Friends, Unplugged, Mentoring Program, Second Step, Child Emotion Competence Training Program, and Parents Training Program STEP. And how to improve psychoactive substance use prevention implementation in Lithuania. In 2012, it was held a survey, and the aim of the survey was to identify substance use prevention improvement possibilities in Lithuania, and to reach this aim, expert survey and Delphi expert evaluation method was chosen. 61 invitations to participate in the expert survey were sent by email. Answers will filled questionnaires were received from 24 experts. Questionnaires of 5 experts were rejected as inappropriate. Set size of expert survey consisted of 19 experts. And Delphi survey research was divided into 3 stages. And briefly, I will present the results. After 3 stages of the expert survey, we can claim the possibilities of substance use prevention improvement in national, municipal levels, line planning and implementing measurements of political and control areas with regard to proper material, financial and human resources for implementation, coordination, monitoring and assessment of psychoactive substance control and prevention programs in Lithuania. Results of the Delphi survey showed that school level needs consistent and continuous education of student life skills, improper organization of this process in all education stages, using informative and scientifically grounded materials for students, including encouragement of a healthy lifestyle in all schools activities, creating favorable and safe environment for students, clearing needs and expectations of parents, providing them with information on ongoing substance use prevention activities in schools, organizing training and activities in a way to make it easy and appealing for parents to participate, including activities for parents, children, and the whole family, and assessing lunch prevention actions of substance use and the planned assessment criteria. Possibilities of psychoactive substance use prevention improvements in all levels open up on accreditation and implementation, scientifically grounded, efficient programs of substance use prevention, which match with other preventive programs and education context,
content in schools level, improving qualification of specialists working in substance use prevention area. Possibilities of substance use prevention improvement in school and municipal levels open up on preparing, launching, and coordinating long-lasting substance use prevention programs to all family and communities with regard to age of target group, occupation and needs, creating and establishing early intervention program for children and youth who experiment or irregularly use psychoactive substances, creating spaces for meaningful leisure for children and youth, and ensuring their occupation in municipal territory. Also, teacher competencies perceived as beneficial for preventing substance use among students. The survey results showed that teachers have to focus on improvement of student knowledge about psychoactive substances, but the intervention has to be fairly lengthy and it has to be refreshed or boosted if the knowledge is to be maintained. Also provide knowledge about the effect of psychoactive substances on the body and psychological effects, and this information needs to be accurate and appropriate and based on scientific knowledges. Teachers need to use participatory teaching and learning methods that allow for active involvement in learning about psychoactive substance use and reinforcing skills, to build negative attitudes toward psychoactive substances, provide the normative beliefs and life skills to form or reinforce prosocial attitude and behavior, to enable children and adolescents to identify and handle high-risk situations, to communicate, cooperate with students' parents, implementing psychoactive substance use prevention activities in schools, and support parents on how to take a more active role in their children's lives. Thank you very much. Ben Bayan Bankowski'ye çok teşekkür ediyorum. Bir kere zamanı çok iktisadi kullandığı için Litvanya'da anladığımız kadarıyla çok sayıda bağımlılıkla mücadele konusunda proje var, uygulanan çalışmalar var. Bir kısmı ulusal kökenli, bir kısmı Avrupa Birliği ve diğer ülkelerden adapte edilmiş. Sigara kullanma oranının veya deneme oranının %52 olduğu düşünülürse bence gerekli bu tarz bir çalışmada. Bize çok değerli bilgiler aktardı. Özellikle bu tarz okul temelli programlarda okul düzeyinde neler gerekli programın başarılı olması için, öğretmenlerin ne tür özelliklere sahip olması gerekir? Survey sonuçlarından bahsetti ki bunların pek çoğu, öyle zannediyorum, Türkiye ve diğer ülkeler için de geçerli. Şahsım adına ben istifade ettim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sorular varsa 5 dakika bunun için birkaç soru alabiliriz. Buyurun beyefendi. Teşekkür ediyorum. Pendik'te okul aile birliğinde görevim var. Projenizle Sayın Genel Müdürüm birlikte 3000 öğretmen eğitimden geçti. Bizim bir eksiğimiz kaldı. Sigara ve uyuşturucu konusundaki öğretmenler eğitimden geçerken ben Pendik Kaymakamı'na arz ettim. Seneye inşallah çözecek. Okuldaki servis görevlileri, kantinciler, hizmet verenler, güvenlik görevlileri bu eğitimden geçmedi. Özellikle güvenlik görevlileri hangi çocuklar sigara içmek için kaçıyor daha iyi biliyor. Bu konuda bir inşallah Pendik'te bir çalışma olacak. Ben sayın konuşmacımıza kendi ülkelerinde öğretmenlerle birlikte hizmet sunan işte güvenlikçi, kantinci gibi insanlara da eğitim veriliyor mu? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Thank you for the question. It's very pity, but we don't train.
Thank you for the question. It's very pity, but we didn't train the other staff and only teachers and other specialists, social workers, psychologists, and others. Yeah. But we will keep in mind this idea. Başka soru var mı? Buyurun. Konuşmanız için teşekkür ederim. En erken bağımlılar için ya da bağımlılığı yok etme adına en erken yaş, eğitim yaşı nedir? 2 yaş, 3 yaş, 5 yaş, 10 yaş, böyle bir şeyiniz var mı? Formal eğitim için yaş grubunuz kaçta başlıyor? Kaç yaşında başlıyor? We started to implement the programs in the kindergartens, and then in primary school, high school, and so on. Which age? At 5 years old. 5 to 6. We started. Pekala, başka soru var mı efendim? Oradan bir hanımefendi, buyursunlar. Dr. Inga, when did these programs actually start? And in regards to the follow-up time frame for the actual success of the effectiveness of these programs with the children, what was the follow-up year for whether it really worked, whether it really prevented from the use of drugs? Okay, I have the data that there have been 2 studies in Lithuania. And the first, that all improvements in children's social skills and problems behavior that were recorded, the program were maintained 1 year later. I'm talking about the Zippy's Friend program. This is particularly encouraging because Zippy's Friends aim to teach young children skills that will help them for the rest of their lives. And the second study in Lithuania looked at whether children who had taken part in Zippy's Friends in kindergarten adapted better to more structured curriculum of primary school than those who had not taken part. It found that they coped significantly better in a number of ways. And these data, they are published in the article in the Early Childhood Education Journal. Teşekkür ederim. 5 dakikayı da aslında böylelikle doldurduk. Ben müsaade ederseniz, mikrofonum çalışmıyor, bir kez daha deneyeceğim bakalım. Evet, bu defa çalıştı. Müsaade ederseniz hemen ikinci konuşmacımıza geçmek istiyorum. Pierre van der Kreeft, kendisi Belçika'dan geldi ve Avrupa Birliği DAP ağı Unplugged uyuşturucu madde önleme programı ile alakalı bize bilgi verecek. Kürsü sizin. Buyurun efendim. Okay, and I push here. Yeah. Okay. Good morning. Thank you very much, Green Crescent, for inviting me and you to this fascinating conference, an impressive conference. I am going to talk about what is actually Unplugged, an intervention for 12 to 14-year-old in schools, about the way or the experience we have with the cultural adaptation of it, and finally with a quite novel analysis study we made
on the mediators to the effect. Yes. So, I was introduced as an expert researcher, thank you very much for that, but actually I'm sitting in a comfortable seat of the practitioner, being able to ask questions to the researchers. And as I have to turn around because this shows the other slide before me. With a group of practitioners, we were back in 2002, we were asked by a group of researchers to design a program that could be robustly, that could be very well evaluated. We designed a program of 12 lessons, and it was indeed evaluated with a randomized controlled trial to a group of around 7,000 pupils in 7 countries, 7 different countries in Europe, going from Sweden up to Greece. Oops. So not unimportant in this long time of 12 years. It was not a study that took 12 years. The study itself took 3 years, but the program is still being implemented today. And there are several European funds, as you see, European Commission or European Union funds, but also private funds from Mentor or the Rotary clubs who made this work possible. And at school level and province or district level, also many local funders, not to forget, of course, the national ministries of health or education in a lot of countries. And here you see not only Lithuania, but many countries, so all the countries with a color. Russia, of course, is a very big color. Actually, the program has been implemented in the region of St. Petersburg, not all over the nation. And what is not showing here is quite recently the Brazil experience. Also in Brazil, the program has been adapted and implemented. Now, the UNPLUG program is a universal prevention program. And we have to, in our training of teachers, we have to make it very clear that it is really a universal prevention program for all the children of the school who all have the same risk, and not a selective program for pupils who already are at a higher risk. What is also important to explain, not so much to teachers, but to youth workers or to social pedagogues working with the schools, is that this way of thinking in this classification of prevention is that we are basing our target group on the assessment of risk, the screening of risk, and not screening of exposure, because many parents, many teachers, and also many youth workers, they still think, let us not talk about drugs until it is there. Let us not wake up sleeping dogs. But in a preventive way of thinking, of course, you do have to target already the group based on the risk of being exposed and not on the actual exposure. The study sample, you see that the age is going from 12 to 14, and here are very briefly presented the results. 3 months after the exposure to the program, being delivered the 12 lessons, 30% reduction of risk of daily smoking, 28% of recent drunkenness, and 23% reduction of first cannabis use. So we were happy. The targets of we want to prevent the early onset of drug use, and we also want the transition of occasional use of cigarettes, for example, to daily use, to frequent use, and this had been successful. There were many other analyses made, of course, than only the counting of these 3 behaviors, and there we, for example, saw that the effect is more important for boys within this study sample than for girls. We also made a 15 months post-test,
and except for cigarettes, the effects were maintained. So, the EMCDDA was not only a part of the, of the group that started the program, but was also involved in designing the program, further adapting the program, and of course also on monitoring, which is its job, monitoring the study. And EMCDDA made it very clear that it is important not only to measure do you have a positive effect, but also do you not have any negative side effect, because you could have a smaller side effect, for example, for one of the subgroups. These iatrogenic effects, a medical term, the patient wants to go back to the doctor because she likes the treatment of the doctor. And these iatrogenic effects are really recognizable for some teachers in what they do, what happens at school level. Sometimes teachers, indeed, they do give an extra intervention for a specific target group, for the boys that have been caught on binge drinking or have been seen on binge drinking. The boys and girls who have been trapped on smoking cannabis in the neighborhood of the schools. If you bring them together, you bring together the a little bit high-risk users with the very high-risk users. And here you get some norm narrowing, because the little bit high-risk users, they look at the others and say, "Whew, I'm part of these tough guys." So norm narrowing, and of course inadequate information, talking about new drugs available on the internet to kids of 12 years old who have never even thought about that. These are examples of iatrogenic effects, which are really very realistic today. The program has materials. You have seen it on one of the pictures, unplugged, but these ones are in French, in English, of course. It's also in Arabic. Also in Russian, in Romanian, and so forth. The program has the workbooks, the program materials, the handbook for the teacher, the little cards with the questions for a quiz that the pupils have to do with other pupils. Do you know the answer to this question? Ask two pupils, and the other two pupils give the answer, and they can check if it is correct, and they can talk about it in a very small group. The training of teachers, TOT, is also a substantial part of the program, and there are also parent meetings developed. One innovative part of the program is the very explicit presence of the concept of normative belief. Young people of 13, they think that the ones of 15-year-old all drink alcohol at lunchtime. All of them? Not all of them, but let's probably 70 or 80%. Now, it is too much, but it is only 21% or 18% or 15%. Because they think they all drink alcohol, and if they are 18, 70% of them smoke a joint every week. Because they think this, they also believe that it is expected from them. And this is the true, a little bit more sophisticated process of peer influence. It is not so much the other, it also exists, bad friends who try to say, drink alcohol, smoke drugs. This is happening sometimes, but the process which is really observed on the playing ground of the secondary schools is this sophisticated, complicated process of children looking at the others and supposing that they have to act like that because they think it is expected. And our lessons on critical thinking are actually the correction of these suppositions with real statistics.
The lesson about peer pressure is not so much an explicit lesson on how to say no, but it is how can you find out what is expected in a group if you want to belong to a group. More sophisticated language. Of course, it is rigorously studied, the program, and we are very sure of the effects as the program is designed. And we could say, as many people want to say, if you want to implement the program, you have to be 100% loyal to the original design. Nevertheless, we are realistic because our group is a combination of practitioners and researchers, and we have been open to adaptation. And we have also assisted to cultural adaptation. In the chain of actions from left to right, from the program designer to the classroom, we know that, like the previous speaker from Lithuania just said, that on a national level, of course, there are adaptations facilitated. But also on a regional or at school level, we are very sure that programs will be adapted and one lesson is left out because they already have such a lesson within an anti-bullying program or a program on prevention of sexual unhealthy behavior. And even at the class level, the moment where the teacher meets his 20 or 30 or 40 pupils, of course he adapts. He is a teacher. And he is supposed to adapt the 4-page scenario of the lesson to the situation of the classroom here. That is the reason why there is training necessary, because in a training of teachers, actually the trainer learns the teachers what is important, what is core component in the program, what can you change if you have real pupils before you, how do you change this instruction to your own language. This is also a not unimportant level of adaptations. But I don't know how many of you are experienced to work with trainers, but if you ask a trainer, can you tell me what is exactly what you are doing during these 3 days? Most of the time you get the answer, you have to experience it. You have to come to the 3 days and then you will know it. There are very, very few theoretical backgrounds and detailed outlines of training sessions. We think that our evaluators, and they are, should focus more on these last and local steps. How do we have to adapt this effective program? This is also a task for the designers, of course, and it's also a plea for trainers to document what they are doing. In our adaptations to these, for me, also very fascinating countries, you see that the same books are used. Of course, sometimes they change the layout. And so what is easy is the left column is surface adaptation. Of course, you have other food, so your examples of food or of sports are different. But adaptations on, yes, but in our country, the risk factors or the protective factors, for example, a parent has a different position in Arabia than in Sweden. A brother may be more important. The father or the mother have other significant positions in the Arabic-speaking countries than in Belgium and the Netherlands. The teacher also has another role. Gender roles you can easily imagine. The community life is very different in the countries where the program has been developed and many of the other countries where it has been adapted. In Russia, we received very, very heavy arguments from the Adaptation Commission that in Russia we are obliged to mention every time that we write something about heroin, we have to say
it is illegal. And it was a very big discussion because we deliberately in our program, intentionally, we limited the mentioning of illegality to only a few times because we knew that, if you exaggerate to mention illegality, it goes one ear in and the other ear, it goes out again. It does not influence behavior of children. These kinds of, and I'm very happy that this still is my job for a big part. These debates are deeper, are more complicated, and also really need an adaptation commission that communicates with the program owners or program designers. There is in the article that I included, there is more detail about these adaptations. There is one last part I want to explain to you, and this is the analysis that has been published quite recently on, okay, we know it is effective, but what components make it effective? Herefore, you have to read the article. I cannot explain this with regard to time. We made a post-analysis of the theoretical model of the program. For each lesson, we analyzed which part of this lesson is dedicated to social norms theory, to theory of reasoned action, etc. For each lesson, we made a proportion of how many of these theory is present in that lesson. Very complicated. We linked the lessons to certain mediators. The lesson can have a certain title, expression, but it addresses several mediators like managing emotions, refusal skill, a positive attitude, yes or no. Finally, we had these 8 mediators, which were also studied by the original questionnaires. The questionnaires, of course, did not only measure do you smoke, but also measured how is your attitude towards, what do you think that your parents approve, and so forth. The very complicated statistics. And finally, we saw that these 3 mediators out of the 8 that we analyzed, that they were correlating with the desired effect. The others shouldn't be thrown away, of course, but the others are neutral to the desired effect. What is important is that with this very practical analysis, we can tell speakers like the previous distinguished speaker from Lithuania, where she learned from her Key Delphi study that it is necessary to build negative attitude against psychoactive substances. That we can say, well, that sounds very sensible, and many people think so. Many teachers think we have to focus on increasing the negative attitude to drug. And we have seen this is really not making a program effective. What is effective is decreasing the positive attitude toward drugs, meaning that you have in small games with these cards, sorry, I'm going 2 minutes over time, with these small games, you have to let pupils talk also about why do people want to smoke. And we are not talking so much about physical effects, but because they want to get a girlfriend. No, why do you want to drink? Because they want to have a good image, because they think that then you have a better job. And we correct these misperceptions of positive attitudes. And this way, we decrease the positive attitude, which I'm a parent also, proud parent of 3 big children. And in education, that's a better way to work, to decrease the positive attitudes towards things we don't want than to increase the negative attitudes or the negative ideas about it.
So this is, we are now at the moment that we are translating these concepts and these ideas in our trainings and in our working books for Unplugged, where we are still very happily working together. I have to put on a researcher's jacket, where we are very happily working together, researchers and practitioners. Thank you very much for the extra 2 minutes. Mr. Kraft'e çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunumdu. EU DAP ağı Unplugged uyuşturucu madde önleme programı ile alakalı. Sonuçlar da oldukça etkileyici çünkü sigara, alkol kullanımında aşağı yukarı %30'a yakın bir azalma görülmüş ki ben bundan etkilendim doğrusu. Etkinin erkeklerde daha fazla olduğu çıktı. Neden kızlarda bu kadar değil? Belki o tartışılır. Hedef grupların doğru seçildiği anlaşılıyor. Güzel bir programı çok da hoş bir şekilde sundu. Ne yazık ki 15 dakikamız var. Biraz da açtık. Keşke daha uzun dinleyebilseydik ama Yeşilay bu şeyleri, bildirilerin tümünü full text olarak zaten basacak. Oradan da takip edebiliriz. 5 dakika içerisinde birkaç soru alabiliriz. Var mı Mr. Kraft'e sorumuz? Evet, sanırım her şey yeterince açıktı. Peki, çok teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşım Savaş Yılmaz Bey'e, Yeşilay Genel Müdürü'ne sözü veriyorum. Buyursunlar efendim. Evet, kıymetli davetler. Öncelikle Yeşilay adına tekrar sempozyumumuza katıldığınız, değer kattığınız için çok teşekkür ediyorum. Sayın Oturum Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bizim bu büyük projede ki partnerimiz, özverili çalışmalarından ötürü de bu vesileyle de tüm çalışanlarını ve Kemal Bey'i ayrıca tekrar teşekkür ediyorum. Biz Türkiye'de okul bazlı eğitim programlarının büyük bir ihtiyaçtan kaynaklandığını görerek büyük kapsamlı bir program geliştirdik aslında. Bu program kapsamında temelde ilk başlangıç noktamız Milli Eğitim Bakanlığı, buradan değişiyor mu? Evet, biraz beceremeyeceğim galiba ama. Bir yardım alabilir miyim acaba ya? Bu farklı zaten şurada. Zaten şey değil, sunum Bu benim değil ama. burada sağ sol. Bu benim değil ama. Yok yok. Bu şey buradan sunum yapmıştı da o. Buraya bağlı. Şuradan takip edebilirsin. Tamam. Buradan. Tamam. Evet. Programımızın adı Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı. Programı tüm ulusal bazda tüm hedef gruplara, tüm yaş gruplarına, onların kendi hedef grubuna uygun içeriklerde aktarmayı planlayarak başladık programa. Program ilk etapta Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte uygulanmaya başlandı. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda 18 modülden oluşan modüler bir yapı bizim programımız. 18 ayrı modülden oluşuyor. Modüler olmasının en büyük avantajı bizim bunu farklı taleplerde, farklı yaş gruplarında, farklı zamanlarda uygulayabilme şansımızı veriyor bize. Baktığımızda ilk seviye anaokulu seviyesi, çarpı işaretli olanlar
programın üstteki alan konusunun uygulamasının uygun olmadığı yaş grubunu gösteriyor. Yani ne demek oluyor? Anaokulunda biz tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı gibi herhangi bir konuda eğitim vermiyoruz, herhangi bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam modüllerinden bahsediyoruz. Programımızda temelde 5 tane ana alan bulunmakta. Bunlar tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde kullanımı, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam modülleri. Sağlıklı yaşam modülüyle daha çok yaşam becerisi ve buna ilişkin kişilere bazı kazanımlar kazandırmayı amaçladık. En altta bulunan yetişkin modülleriyle de aslında okul dışındaki tüm gruplara eğitimler vermeyi amaçlıyoruz. İşte okul çalışanları, sağlık çalışanları ya da anne babalara yönelik içerisinde eğitim programları var. Biz bu eğitim programlarını nasıl hazırladık? Öncelikle bir program geliştirme mantığında kazanımlar listesi oluşturduk. Bu kazanımlar listesi yani kişi ve konu grubuna göre kişilere, bireylere hangi kazanımları, alanlarla ilgili hangi kazanımları kazandırmamız gerektiğini içeren büyük bir çalıştaylar yaparak büyük bir içerik kazanım listesi hazırladık. Bu bizim açımızdan son derece önemliydi. Çünkü bu kazanım listelerine göre bizim eğitim içeriklerini geliştirmemizi hedefliyorduk ve öyle de oldu. Biz yaklaşık 180 civarı kazanımla, ki bunun içinde yaşam becerileri kazanımları da var, 180 civarı kazanımla bu 5 farklı konuda 18 ayrı içerik geliştirdik. Ve bu içerikler de dediğim gibi her bir yaş grubuna ve hedef kitleye farklı geliştirildi. Evet, ilk uygulamamızı da bu içerikler geliştirdikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı'yla imzaladığımız bir protokol kapsamında yaptık. Bakanımız ve Yeşilay Başkanı'nı resimde görüyorsunuz. Uygulama aslında tabii Türkiye çok coğrafi olarak da nüfus olarak da özellikle genç nüfusun öğrenci sayısının çok fazla olduğu bir ülke. Yani bugün Türkiye'de 21 milyona yaklaşık örgün öğretimde öğrenci bulunmakta. Sizin hedef kitleniz bu olunca yaygınlaştırma modeliniz de aslında çok önem kazanıyor. Çünkü bu kişilere doğrudan ulaşmak, bu kişilere bu konuları aktarmak böyle büyük bir nüfusa sahip bir ülkede problem oluyor. Biz de ilk önce bir yaygınlaştırma modeli geliştirdik ve bu modelde öncelikle formatörler dediğimiz yani eğiticilerin eğitecek kişileri eğitimine öncelik verdik. Şu anda Türkiye genelinde 500 adet bizim formatörümüz var. Bu formatörlerin formasyonu ne? Bunlar okullardaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenleri ki bunlar bizim çok önem verdiğimiz bir öğretmen grubu. Özellikle bunlardan beklenen şey zaten okullardaki o dezavantajlı gruplara girme potansiyeli olan, sorunlu diyebileceğimiz alanlarda risk taşıyan öğrencilerle birebir muhatap olmaları. Bu sebeple onların öncelikle eğitimi önem kazanıyordu. Bir de eğer bir eğitim verecekseniz, gerçekten bir eğitim programı yürütüyorsanız aslında bunu verecek kişilerin formasyonu da önemli. Burada da en ideal adaylar tabii ki öğretmenler. Çünkü herhangi bir meslek grubuna eğitim formasyonu kazandırmak daha zor bir aslında bir çaba gerektiriyor. Ama eğitim formasyonuna sahip kişilere belli alanlarda yetiştirmek biraz daha kolay, daha az maliyetli bir durum. Hedefte bu formatör dediğimiz eğitici eğitmenlerinin yoğun bir 6 günlük bir eğitim programına tabi tutuluyor. Bunlar kendi bölgelerine gittiklerinde tüm okullardaki rehber öğretmenleri 2 günlük bir eğitim programıyla eğitiyorlar. Ve ardından bu 2 günlük eğitim programından sonra rehber öğretmenleri de tüm öğrencilere bu eğitimleri aktarıyor. Biz her aşamasında bir ölçme değerlendirme yapıyoruz. İlk grupta aslında yaptığımız şey, ölçme değerlendirme mantığı, içeriklerin
ve eğitim programının kalitesini ölçüyoruz, kalitesini değerlendiriyoruz. Yani içerikler yeterli mi? Eğitim programının zamanı yeterli mi? Eğitim ortamı yeterli mi? Gibi konuları test ediyoruz. Ama öğrenciye geldiğimizde test ettiğimiz şey bilgi düzeylerindeki değişim. Yani bizim aktardığımız bilgiler sonucunda öğrencinin bilgi düzeyinde bir değişim olmuş mu? Yine takıldı. Evet, tabii bu denli büyük bir proje yaptığınız zaman öncelikle bir pilot uygulama yapıp aslında içerikleri, sistemi test etmeniz gerekiyor. Biz bu anlamda İstanbul'da bir pilot uygulama yaptık. Tabii bizim pilot uygulamamız da belki buradaki ya da normal bir projeden çok daha büyük bir pilot uygulama oldu. İstanbul çünkü çok büyük bir yer. Yaklaşık 17-18 milyonluk nüfusa sahip bir şehir. 2-3 milyon civarında örgün öğretim alan öğrenci var. Tabii bunlar böyle olunca pilot uygulamanın da hacmi bizim açımızdan belki bir normal proje gibi oldu ve çok büyük oldu. Biz pilotta her ilçede, buradaki her ilçede rehber öğretmenleri formatör olarak yetiştirdik. Onlar da gidip sahada deminki anlattığım yaygınlaştırmayı yaptı. Ve 60 bin öğrenciye bu pilot kapsamında ulaştık ve bunlardan geri bildirimleri de aldık ve içeriklerimizin bir kısmını o aldığımız geri bildirimler sonucunda revize ediyoruz. Biz burada milli eğitimle başladığımız bu eğitim modelini tüm Türkiye, aslında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün buradaki fonksiyonu da aslında bu açıdan önemli. Çünkü bizde tüm herkese hitap edecek aslında milli eğitimin altında bir yapı var. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü diye. O kanallar aracılığıyla toplumun tüm kesimlerine çok rahat ulaşmak mümkün. Fakat biz yine bir STK olarak en büyük fonksiyonlarımızdan biri aslında kamuyu bu yönde hareketlendirmek, devletin bu yönde bir şeyler yapmasını sağlamak. Bu sebeple de ilgili tüm bakanlıklarla bu eğitim programına dahil edecek şekilde anlaşmalar imzaladık. Ve önümüzdeki dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı ile başlayıp Gençlik Spor Bakanlığı ile devam edecek ve 77 milyonluk nüfusumuzun tamamına ulaşacak bir eğitim planlaması yaptık. Bunlar içeriklerimizden örnekler. Dediğim gibi her yaş grubuna ait içerikler var. İşte anaokulu yaş grubuna uygun animatif özellikleri ağır basan içerikler ve daha çok gençlere hitap eden bilgi arttırmaya yönelik içerikler olmak üzere 18 farklı modülde içeriklerimizi geliştirdik. Ve en önemlisi bizim eğitim sistemimizde rehberlik programı diye bir program da var. Bu rehberlik programına etkinlikler yapılabilmesi için, rehberlik programında etkinlikler öğretmenlerin etkinlikler yapabilmesi için bir de etkinlik kataloğu geliştirdik. Yani burada drama bazlı daha çok görsel öğrenmeyi teşvik eden bir etkinlik kitabıyla bunun çocuklara uygulamalı olarak aktarılmasını hedefledik. Evet, bizim yüz yüze eğitimler dışında ikinci önemli aşamamız aslında bu eğitim programında uzaktan eğitim içerikleri ve uzaktan eğitim sisteminin kurularak bunun desteklenmesi ve bu etkinin artırılması. Şu anda etkileşimli yaklaşık 400 dakikalık etkileşimli ders notlarımızı hazırladık. Bunlar yine her yaş grubuna özgün, her yaş grubuna hitap eden etkileşimli eğitim içerikleri. İçerisinde birçok etkinlik var. Yani çocukların interaktif bir şekilde bu eğitimleri alıp, katılıp bilgi düzeylerini arttırmasını amaçlayan bir yöntem. Ayrıca bize özellikle revizyonda, ölçme değerlendirmede çok büyük avantajlar sağlayacak bir sistem. Çünkü Milli Eğitim'le yine yaptığımız anlaşma çerçevesinde Milli Eğitim'in zaten var olan öğrenci sistemini kullanıyoruz ve öğrencilerin direkt Milli Eğitim sisteminden bu sisteme girip ilgili programlara katılmasını, daha sonra da bu programlardaki sonuçları görebilmemizi sağlıyor.
Bunlar bazı örnekler etkileşimli içeriklerimize ilişkin. Yine dediğim gibi interaktif uygulamalar var. Çocukların ilgisini çekecek. Özellikle bu bağımlılıkların vücuda etkileri, organlara etkileriyle ilgili. Oyunlar var içinde. Bunlar yine mobil uygulamaları da var. Ve içinde yine testte bilgi düzeyini ölçmeye, bunu geliştirmeye yönelik yine interaktif içerikler bulunmakta. Evet. Temelde bizim biraz daha uygulamaya dönük olması açısından programımızın işleyişini anlattım. Önümüzdeki Ekim sonu itibariyle Türkiye yaygınlaştırması başlamış olacak ve hedefimiz önümüzdeki eğitim öğretim yılında yaklaşık bu 8 milyon öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Ulaşma derken bunlara bu eğitimleri verip aynı zamanda ön test ve son testlerini yapıp eğitimler sonucunda bu kişilerin bilgi düzeylerindeki artmayı ve bizim bu eğitim programımızın etkinliğini de ölçmeye çalışıyoruz. Bu 3 yıllık program sonunda aslında yine Milli Eğitim'le yaptığımız en önemli protokolün en önemli maddelerinden biri bunun müfredata dahil edilmesi. Yani bu bir proje aslında, 3 yıllık bir proje. Bu proje sonucunda elde ettiğimiz bu geri bildirimler ve içeriklerin ilgili ders programlarının içine yedirilmesi aslında amacımız ve bu eğitim sorununun Türkiye'de tamamen aslında yüz yüze eğitimlerin tamamen sonuçlandırılması ve bunun gerçekten o çocukların hayatına etki edecek düzeye getirilmesi. Evet. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Savaş Bey'e çok teşekkür ediyorum. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele programı önemli bir program. Pilotlamasını beraber İstanbul'da yaptık. İstanbul, Savaş Bey'in de belirttiği gibi pilotlama için oldukça büyük bir yer aslında. Adeta projenin kendisini uyguladık ama bunu Türkiye satına yayacağız inşallah. İçerik olarak fevkalade güzel. Sistemi gayet iyi bir program. Muhakkak yolda revize edeceğimiz hususlar olacaktır. Ama uzaktan eğitim materyalinin de olmasını ben açıkçası önemsiyorum. Ümit ediyorum Türkiye'de güzel şeylere, hayırlı işlere bu program vesile olacak. Savaş Bey'e tekrar teşekkür ediyoruz. Sorunuz varsa birkaç soru alabilirim. Buradan buyurun hanımefendi. Önce o kaldırdı. Adalet Bakanlığı Bakırköy Denetim Serbestlik Müdürlüğü'nde denetim serbestlik uzmanı olarak çalışıyorum. Bizler de arkadaşlarımla birlikte hali hazırda madde bağımlılarıyla çalışıyoruz zaten. Ben bu TBM programını biraz önleyici bir çalışma olarak gördüm ama doğru herhalde. Şunu merak ediyorum, yine Adalet Bakanlığı'yla bir işbirliği var mı? Yani hali hazırda bağımlılarla da yürütülebilir mi bu çalışma ya da onlara yönelik bir program hazırlığı da var mı? Teşekkür ederim. Evet, bu özellikle son dönemde Türkiye'de üst düzey bir uyuşturucu komisyonu kuruldu. Bu bakanlıklar işbirliği ve Yeşilay'ın işbirliğiyle. Bunlardan içinde Adalet Bakanlığı da vardı. Oradaki konulardan biri tabii özellikle son dönemde bu mevzuatta yapılan değişiklik sonrasında bu daha da büyük önem kazandı. Çünkü bizim mevzuatımızda belki yabancı konuklarımız takip edememiştir. Yapılan bir değişiklikle kullanımın da suç kapsamına alındı. Uyuşturucu kullanımı sadece ticareti değil, kullanımı da. Tabii bu durumda bizim denetimli serbestlik sistemi ve diğer adalet mekanizmasının diğer unsurları üzerinde çok ciddi bir yük olacağı öngörülüyor önümüzdeki dönemde. Tabii bunları cezalandırmak derken aslında biz olayı bunları rehabilite etmek diye bakıyoruz. Yani bu rehabilitasyon süreciyle ilgili bir çalışmamız olacak Adalet Bakanlığı'yla. Onlara özel bir program geliştirmeyi düşünüyoruz ve o program çerçevesinde de bu eğitim ve rehabilitasyon sürecini de destek olmak istiyoruz. Onu yapacağız.
Teşekkür ediyoruz. Başka soru var mı? Buyurun. Merhabalar. Kırklareli Üniversitesi'nden geliyorum. Ben uyuşturucu ile ilgili ve alkolle ilgili, madde bağımlılığı ve alkolle ilgili eğitim modüllerinizde liseyi başlangıç olarak gördüm. Özellikle bizim pilot çalışmada 13 yaşına 14 yaşına kadar tanışma oranlarına baktığımızda yapılan çalışmalarda özellikle alkolün Trakya bölgesinde birçok çalışmada biz bununla karşılaştık. Bunlar alkolle tanıştıktan sonraki hani bu eğitim ve önleme eğitimi ise yani biraz daha öne çekilebilir mi diğerleri gibi? Bununla ilgili bilmiyorum. Şimdi biz elinizde bir çalışma var. Evet, biz pilotunu böyle başladık aslında. Bunun sebebi de dediğimiz yine bir yapılan araştırmalar var. Bu araştırmalarda özellikle liselerde, İstanbul'daki liselerde yapılan 2012 yılında yapılan bir araştırmada madde kullanımının %9'lar civarına geldiğini gösteriyor. Biz de ilk öncelikli risk grubu olarak liseleri düşünerek ondan başlamıştık ama şu anda bütün modüller zaten gelişti. Önümüzdeki dönemde anaokulundan başlayarak tüm okul örgün eğitimde bu eğitimler Kasım'dan sonra yapılmış olacak. Evet, başka soru o taraftan, arkadan bir hanımefendi, buyurun. Öncelikle kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Acıbadem Üniversitesi Hemşirelik Bölümünden Yardımcı Doçent Doktor Bahire Ulus. Savaş Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınız için gerçekten çok sevinerek izledim. Aslında kurumla da yakından ilgileniyoruz biz bu sene. Bir projemiz de var planladığımız. Ben şunu sormak istiyorum size. Özellikle ilköğretim, liseye kadar yaptığınız program, modüller gayet güzel. Peki, üniversite öğrencilerine yönelik bir plan, özellikle de farkındalık eğitimiyle ilgili bir programınız var mı? Onu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, biz aslında şu 18 modül dediğimizin altında yetişkin modüllerinin alt detayları var. Onları tabii biz bu slaytta göstermedik ama onun içinde gençler, ebeveynler ve çalışanlara yönelik özel programlar var. Gençlerle ilgili de Gençlik Spor Bakanlığı'yla yürüyen işbirliğimiz var. Ekim sonunda onların sahadaki gençlik liderlerini eğitmiş olacağız. O gençlik liderleri de aynı yaygınlaştırma modeliyle hem kredi yurtlarda bulunan gençleri hem üniversitede bulunan gençleri bu içerikleri aktarmış olacak. Biz aynı zamanda gençlerle ilgili çok aktivite yapıyoruz. Genç Yeşilay var bizde. O işte gençlik kamplarımız var mesela. Yazları bu çocukları bu kamplara alıyoruz ve orada yaşam becerileriyle ilgili eğitimler veriyoruz. Aynı şekilde gençlik kampları olan bütün kurumların liderlerini de eğitiyoruz. İşte İzciler, Kızılay gibi gençlerle ilgili gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Peki, teşekkür ediyorum. Bir fazla soru daha alalım madem. Hemen 2 dakika lütfen. Merhabalar, teşekkür ediyorum ilk önce. İstanbul Bağcılar Belediyesi Özcan Caymaz. Sorum şu, şu anda rehber öğretmenlere yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor. Bağcılar'da da devam ediyor bildiğim kadarıyla. Fakat bu işin kaynağına inmeyi planlıyor musunuz? Hani üniversitelerde eğitim fakültelerine inip, şimdi burada hali hazırdaki potansiyeli eritiyorsunuz. Fakat üniversitelerde eğitim fakültelerinde bir ders modülü şeklinde ekletmeyi planlıyor musunuz? Teşekkürler. Evet. Ya tabii bu alan çok geniş bir alan. Yapılacak bir sürü çok fazla şey var. Ama biz bu alanda eğitimle ilgili müfredat dediğim çalışması yapıyoruz. Mesela bu müfredat çalışması kapsamında bütün o matematikten Türkçe, aklınıza gelecek bütün derslerle ilgili aslında bağımlılıkla ilgili kazandırılacak ya da içine konulacak bir içerik var. Onların çalışmasını da yapıyoruz. Yine biz bir bağımlılık enstitüsü kurduk İstanbul Üniversitesi ile birlikte. Bağımlılık Çalışmaları Uygulama Araştırma Merkezi aslında kuruldu ama önümüzdeki dönemde enstitüye çevrilecek ve bu anlamda yüksek lisans ve doktora programları yürütülecek burada. Yine araştırmayla ilgili çok fazla şey yapıyoruz. İşte lisansüstü ve doktora burs programımız var.
bağımlılıkla ilgili çalışan, bağımlılıkla ilgili faaliyette bulunan doktora ve araştırma tezlerini destekliyoruz. Tabii bir de mesleki, bu anlamdaki en büyük sıkıntılardan biri aslında meslek elemanının da az olması. Yani yeterli insan kaynağının olmaması. Bununla ilgili de Mesleki Yeterlilik Kurumu ile bir çalışmamız var. Madde bağımlılığı meslek danışmanı, madde bağımlılığı danışmanı meslek standartlarını geliştiriyoruz şu anda. Yani bununla birlikte de ülkemizdeki bu eğitim ve insan kaynağı sorununa bir çözüm geleceğini düşünüyorum. Teşekkürler hepinize, hem soru soranlara ilginizden dolayı hem de Savaş Bey'e teşekkür ediyorum. Evet, sabahki oturumumuzun, seansımızın son konuşmacısı Doçent Doktor Marilyn Clark bize Malta'da eğlence amaçlı marihuana kullanıcılarının kariyerleri üzerine yapılan bir araştırmayı sunacak. Buyurun hanımefendi, kürsü sizin. Where do I point? Where do I point it? Okay. Okay. Thank you. Good morning. I'd like to first thank the organizer and Green Crescent for the excellent hospitality. It's been a really lovely conference so far. I hope to not take very long. I'm sure you're all dying for a coffee and a break. So I'll try and be as fast as possible. First and foremost, I want to locate my study. Strictly speaking, I'm not talking about school-based prevention at all, okay? But my study will have implications, I imagine, for school-based prevention. In fact, the study was not conducted with children. It was conducted with a group of young people called emerging adults. We do know that today the period of adolescence is becoming increasingly protracted. It's much longer. Young people remain young for longer before entering into the more conventional commitments of adulthood. And therefore, this study explores, in fact, the career paths of a group of emerging adults who are self-identified as recreational marijuana users. They're aged 18 to 30. And who were actually screened for non-problematic use by a standardized screener called the QDIT-R, which was developed by Adamson et al. I also need to locate the study. This is part of the postgraduate research program at the Department of Youth and Community Studies. So it does take on a little bit of a youth and cultural studies framework. Okay, so what were the main objectives? The main objectives were to identify the contingencies associated with the career path of marijuana users through their lived experiences. We have, over the past 2 days, listened to a lot of presentations that highlight statistics. I've seen lots of graphs, lots of percentages, experimental conditions, independent variables, etc. This study is, in fact, a qualitative study. It's much more sociological, and it documents lived experiences of young people who actually engage in recreational marijuana use on a regular basis. In this respect, it attempts to give such young people a voice. I think it's very important to not only listen to the scientists, but also to the young people who are experiencing this phenomenon. The study also seeks to understand how young people themselves define their marijuana use, how they view, what are their representations of their use, and to document the practice of such use amongst this group. In this respect, it does hopefully contribute to the changing shape of the addiction field. The construct of recreational use is still very much contested. So, I mean, the very first session in this conference, Dr. Gilberto Guerra said we should not be talking about recreational use. However, there are people out there who are using drugs and who define themselves as recreational users. So I think it's very important that we listen to what they also have to say and see whether this is a possibility. Okay, so the theoretical framework for this study is it utilizes the construct of career, which locates drug use as occurring along a continuum, and movement along that
career trajectory is influenced by a number of contingencies. Contingencies are basically factors that make movement more or less likely. This model has been successfully applied to criminality by myself and my doctoral research and by other authors, and also is a possible framework for understanding drug-using trajectories in the lifespan. An addictive or a drug-using career has a beginning and an end. At some point, most drug users do desist. Then the career length in between. During the career, drug users engage in drug-using behavior at different rates and experience different motivations. So the concept of career emphasizes primarily the subjective point of view of the actor in relation to the trajectory or the life path that his life is taking. I also noted that a lot of the presentations emphasize that there are a lot of factors of which the drug user is unaware that are pushing and pulling him towards drug use. This perspective takes a little bit of a different angle on this and highlights that human beings are reflective actors. They act purposively, they are rational, they are reflexive, and they interpret the events that happen in their life. Therefore, drug users are not seen as passive puppets at the mercy of control of forces beyond their control, but rather are deemed to be active in the choices that they make. Of specific interest to the career theoretical framework is the construct of identity. So a very important contingency is how young people see themselves. At what stage do they come to see themselves as moving from simple experimentation to more committed use? So how it affects one's identity. The career construct may be conceptualized as a corridor with doors leading on to more conventional lifestyles. And once again, I firmly believe, and people from this tradition also highlight, that users are not constrained to stay in the corridor. They can exit back onto conventional life at any point. Sometimes when one progresses along the corridor, it becomes increasingly difficult to turn back, but it is never impossible to do so. This contrasts significantly with the medical model, which when applied to drug-using behavior is founded upon the subordination of personal agency. So, in terms of contingencies, this research identifies both subjective contingencies and more objective contingencies that are encountered in the career path. Drug use is seen as being located along a continuum, and individuals may fail to progress. In other words, they can actually stay at a particular stage without moving to more problem use. This is not something that only I have dreamed up. For example, Orford, who's a social psychologist, who's written a lot in the field of addiction, highlights that while a large number of people experiment, it is only a few who move on to problem use. So, we need to talk about what is recreational use. Obviously, I do stress again that this term is contested. There are some organizations that simply don't agree that it is possible, and some individuals who feel that recreational use does not exist, all use is problem use. But I'll just take us through some main definitions. I utilize a lot the work of Howard Parker and his colleagues in the UK, who wrote a text called Illegal Leisure in the 1990s and Illegal Leisure Revisited again in 2005. And Parker defines recreational use as the occasional use of certain substances in certain settings in a controlled way. So here he emphasizes the non-frequent use and also the issue of control. Mackenzie, on the other hand, emphasizes the lack of problems that recreational users encounter in their daily lives. And the EMCDDA, in a publication which is available online, also talks about recreational use and the possibility of such use, emphasizing, however, the leisure component in young people's lives. Okay, so the study is also informed by
the normalization hypothesis from Howard Parker, which essentially says that we can't continue to think about young people who use drugs as essentially having problems. This is because drug use is so widespread that that would make most young people at risk, essentially. So the normalization hypothesis highlights how drug use may simply be a way of combating the high demands that are placed on young people in postmodern societies, and may be seen as part of a youth lifestyle which emphasizes working very hard, because there are lots of pressures, but also playing very hard. The normalization hypothesis highlights how in today's society illicit behavior has become increasingly culturally accommodated. So we might watch television and see people smoking marijuana on TV. Parker does highlight, however, how even recreational use poses risks, because this means that young people might always transition to more problematic use. So the methodology, as part of the postgraduate program at the Department of Youth and Community Studies, the study utilized what we call a sequential transformative strategy, which means it was primarily qualitative and in-depth, but it also engaged in some quantitative study in order to recruit a sample. So basically, the research process took place in 2 stages. We have first a sample of self-identified recreational users who were recruited online, undergoing a screener to screen out those individuals who classified as problem users through a standardized tool called the QDITA. And this was followed by in-depth interviews to document the lived experiences of 9 participants. This is a small-scale study, but the interviewing took place over 3 interviews with each participant, so significant qualitative data. The study was granted ethical clearance by my University Research Ethics Committee. So something very small about the QDIT this is a tool developed by Adamson et al., which has been standardized, which screens out people who have problematic use. Obviously, abstainers and problematic users were not involved in the qualitative part of the research. So 127 valid responses were achieved. Strangely enough, females normally respond more, but in terms of substance use, we know that the gender dimension here leans more towards males. So we had 55% males and 44% females. And then 9 participants between the ages of 18 and 30, emerging adults, were interviewed in depth. So basically, the interview, which is divided into 3 sessions and took place over 3 different timings, explore the young person's definitions of recreational marijuana use and the representations of their own use. The second part of the interview explored the drug-using career, focusing on onset, escalation, commitment, and desistance. And the third part of the interview highlighted the different motivations for use. The analysis took place using what we call a constant comparative method from grounded theory. So obviously many limitations. It's a convenience sample, although there was equal representations in terms of gender. All the young people in this study were socially integrated. These were young people in employment. They had educational careers which were successful. Therefore, it does not include a group of young people who are socially marginalized. The sample is also very small. That does not allow for theoretical saturation. So let's look at the analysis. Basically, the analysis explores the participants' experiences in their marijuana-using progression and examines the trajectories marked by onset, escalation, maintenance, and desistance. One major important theme that emerges is that this is a process of socialization. When I say socialization, I don't mean socializing, but rather a process whereby young people are integrated into a particular youth cultural formation. The data indicates that young people actively learn to use drugs and to recognize their effects. This was also highlighted by, a very long time ago, by one of my favorite authors, Howard Becker, in his book Outsiders.
Very important, and a theme that emerged was that with increasing use, this brought about changes in the self-definitions of the users who came to then identify themselves as recreational users. So another important theme was that the addictive career or the drug-using career is non-linear. So this does mean that basically the individual starts from one stage and necessarily progresses in a linear manner to the rest of the stages, but rather the individual can move in and out of the career with desistance happening quite regularly for a number of reasons, as I shall show. So, I've been told I don't have much time, so I'm going to rush a little bit through this. Contingencies for onset, nothing new here. We see curiosity as being experimenting with the mood swing, and friendship patterns being very important. But I do want to highlight as well the context. Norms are very important, norms regulating the behavior. So young people who did experiment found themselves in situations where there were normative structures that allowed them to do so. Learning the mood swing was also about learning about the effects of the drug and how much to use. So regulating one's use, not using too much, not using too little, etc. So that is an important contingency at this stage. Peer pressure was unanimously rejected by my participants, who emphasized that they were active in deciding to use drugs. The stage of escalation is very important because this is the stage which poses most risks for young people. Escalation is when tentative flirtations with marijuana use escalate to more consistent, more frequent use, and where individuals perhaps may tend to lose control, okay? However, what I do want to emphasize is that escalation does not necessarily lead to commitment, but can actually, and in my sample, very often led to desistance, okay? We shall see why. So, I need to go one back. Okay, so the contingencies for escalation, participants reported that these are contingencies which are associated with the cultural conditions of emerging adulthood. I do want to emphasize that it is important for us to consider culture. Yesterday, during a presentation, I heard somebody talk about rats who were in the period of adolescence. Possibly rats are in the period of adolescence for something like 3 months. I know nothing about rats, but young people today are in the period of adolescence and emerging adulthood for many, many years. And this period of emerging adulthood is one where young people start to get jobs, so they become more financially independent. They also tend to move away from home, and therefore they're not, strictly speaking, under adult supervision, which often increases their use. Also, the fact that they were financially independent meant that they could acquire their own stash, which meant that they did not need to rely on peers in order to consume. Okay, so the cultural conditions here are very important. Something emerging adulthoods do experience, and this was highlighted by Arnett, who says that adolescents during this period are still not entering the commitments of adulthood, but do have the freedom to explore that is characteristic of adolescence. So it's a very self-focused stage. And one emerging theme was that the lack of structure during emerging adulthood, the fact that they did not have important jobs to go to or families to take care of, meant that they could escalate their use. So I'm going to leave out commitment and move to desistance. Most of the young people in the study were current users, but they all had experienced a period of desistance. In other words, they stopped their use by themselves without any help, without any psychological intervention, social work intervention, etc. They cited the main reason for their desistance as being financial restriction. So they they didn't have money, they needed money for other things, and also the lack of availability. But perhaps most important is that desistance was engaged in order to regain control. So basically, these people felt that they were losing the plot a little bit, losing control, and decided to stop
in order to regain the control. Here, once again, I emphasize the human agency, okay, the fact that these people felt that it was up to them, the decisions they were making. Okay, with regards to the representations of recreational versus problem use, very quickly, the issue of control was highlighted by participants, as was the issue of pleasure, that mainly this was use engaged in for pleasure, doing it just for the pleasure of it, and that it did not interfere with their adaptive functioning, as well. This really doesn't work very well. That they also had alternative courses of action. They were not constrained to engage in this behavior. They had a variety of options, and it was very much their choice. Frequency of use was also highlighted. Basically, daily use was considered to be particularly problematic. And they distinguished between wanting to use rather than having to use, okay? So in terms of the need, the physical aspect was mainly emphasized. So very quickly, discussion. The young people in this study defined themselves as recreational users, describing their drug use as being occasional and controlled. I think this lends itself to sort of a number of issues that we might consider. The first is, does recreational drug use exist? Can we talk about recreational drug use? And how do we define recreational drug use? I actually suggest, and these are highlighted in more detail in my paper, certain criteria for operationalizing drug use more consistently, such as having clear norms surrounding the behavior, changes in risk assessment, the lack of centrality in the person's life, lack of preoccupation, continued adaptive functioning, and lack of difficulty in reducing the behavior. We do need to consider that this was a possibility which was identified by Shiner and Newborn as a reaction to Parker's normalization hypothesis, that these could simply be rationalizations, somebody mentioned this, rationalizations by drug users in the face of knowledge that they are doing something that society condemns. This requires further research. And I think very important is that we consider that the possibility to transgression to more problematic use is always there, and we need to develop models highlighting these particular moves within the addictive career. Thank you. Profesör Marilyn Clark'a çok teşekkür ediyorum. Çok zengin bir sunum. Anlaşılan o konuda aktaracağı bize çok şey vardı ve bir kısmını da aktarabildi. Full text araştırmasını merakla bekliyorum doğrusu. Türkçe'de bir şarkı var. Kimi dertten içermiş, kimi neşeden diye. Biraz neşeden kullananlara yönelik bir çalışmaydı. Ama yani keyif maksatlı kullananların da hangi saikle bunu yaptığını bilmemiz çok gerekli. Bana göre çok enteresan bir çalışmaydı. Evet, ben hepinize başından sonuna çok ilgiyle takip ettiğiniz için oturumu çok teşekkür ediyorum. Süreyi bir hayli geçtik ama birkaç sorunuz varsa alabiliriz. Var mı efendim? Buyurun. Eğlence amaçlı kullananları anlamak istiyorum. Yatılı okulda büyüdüm. 15-18 yaş arasında okula başladığımızda hiç sigara içen yoktu. Fakat ikinci yıl yaklaşık mevcudun 1/3'ü sigara içmeye başladı. Ben içmeyenler grubundandım. İçenler keyif için içiyorlar ve bize karşı mobbing uyguladılar. Yani içmeyenlerin haklarına gasp oldu. Bizi işte genç değilsiniz, işte büyümediniz gibi bir baskılarla yetiştik ve o yaşlarda biz bunu atlatmakta zorlandık. Yani eğlence amaçlı kullananların akran baskısına diğerlerini engel olmak için bir çalışma yaptınız mı? Söyleyecekleriniz nedir? Teşekkür ederim. Okay. Really, it's a bit beyond the point of my study. Definitely, if we can prevent any use, that's better. I think non-use is always
the best option, ideally. However, we do need to recognize that in society there are groups of people who are engaging in use. We need to hear them, we need to understand what their experiences are, and not pretend that this isn't happening. I think it's really important that we do this. Personally, no, I have not conducted any study on how recreational users influence non-users. However, I do want to state that this is very much a subcultural formation with groups of young people not, wanting to force other people to use. So it's just, people who get together. The rituals associated with use, I didn't mention this, I didn't have much time, are also very important. The bonding between the drug users and their view of themselves primarily as not having problems. These are people who are integrated, have successful educational careers, successful professional careers as well, perhaps. Teşekkür ederim. Başka sorumuz var mı? Yok. Peki bu grup sizce güzel bir alkışı hak etti mi? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Good to see you.